Stay tuned to your number one urban radio station, Star FM. Sounding good all the time. Ollah 7, flying high on Star FM. Chiziviso mukanzwa kunyanya kunakidza musanhanzva maspika muchifunga kuti ndo ari kunaka ndiani tambira kunze barare musadaro kunze I'm out in another place to set a pace. For some smooth lovin'. Maybe you want it spotted, or maybe you want your stud to be studded, or you simply want protection you can trust. Introducing Trust Condoms. Protection you can trust. Available in leading retail pharmacies and a service station near you. Trust Condoms. Protection you can trust. Distributed by Greenwood Wholesalers.
You see, the only thing you got to worry about tomorrow is making sure that you make today count. Live to Lead Harare, an exclusive VIP video broadcast brought to you by ABLS and RSVP Events. A John C. Maxwell Leadership Conference in Harare at the Harare International Conference Center on November 9th, 2022 from 2 p.m. to 6 p.m. Come and be empowered to lead yourself and others. To book your table, contact +263 777 859039. This summer's biggest hits on the biggest radio station. Star FM. Sounding good all the time. Hello guys, you're listening to the On The Spot segment and I'm hosting you one of the most controversial socialites in Zimbabwe. She's a comedian, a musician, a businesswoman and a mother of two beautiful daughters with her huge following of 1.3 million followers on Facebook. She calls herself the advocate for justice. She made headlines in April this year when she had a luxurious wedding that had South African musician Kelly Khumalo performing there. It is unfortunate that 3 months down the line she went separate ways with ex-husband Tinashe Maposa, who is now suing her for defamation. I am talking about Mura, aka Mai TT. She will be unpacking everything that led to the end of their marriage. And I'm all ready, but she's here. She's ready. We are broadcasting live. We're also streaming live on our Facebook page, Star FM. Go check us out. Now, Mai TT right now. Mai TT magadini zvenyu. Tinofara Ollah, uri sei? Inini ndiri right. Ndinofara kukuchingamidza pachirongwa. Thank you. I've been going through my comments. I've been reading comments on social media when I posted the flyer. Hey, it's something else. Angari mawana ende vanhu vakamira vari kunyatsonzwa madetails ese kese kanonzika detail kane chekuita naMai TT kadaunzika taurwa. Okay. So I'm sure we are going to do that. We'll try. We'll try. Yeah. So how have you been holding up? I've been okay. I'm alive. I'm surviving. That's what matters. Yeah, I'm here. And I'm here. Yeah. Mai TT, you are a public figure with a huge following on social media. Wedding pictures went awash, on social media in November last year of yourself and now ex-husband Tinashe. So many people reacted to it. Some in a positive way, others in a negative way. Many thought it was a publicity stunt, and you proved them wrong by having yet another wedding back in Zimbabwe in April this year. By July, you had already separated. I don't know. And was it some sort of publicity stunt, Mai TT? No, it can never be. Because it's too expensive to be a publicity stunt. Kana tichita zvemajokes tibudise mari. Yeah, this was an expensive thing and nothing to do with publicity standing. Yeah, it was real according to myself. Yeah, and according to my thinking. Little did I know kuti on the other side angatori game rakaplanwa kudhara igame rakamastwa kudhara chakatomaskwa chigame chakapremeditate kwa inini ndavandawira in all honesty and faithfulness thinking kuti no, I found someone, but I did not know that I was just one of the victims. So it was not a publicity stunt. Yeah, that's Mai TT. And that month in July, you poured your heart out in a Facebook Live saying you are heartbroken and regret marrying Tinashe. Within days, you went on Facebook and wrote the following, I quote, and you said, imagine kubudisa 100,000 pamuchato kuhaya Kelly Khumalo kupindana nezvikwereti nekubroka kurovana nekutukana kurwiswa kurwara kuonda kusungisana nekuti tozorambana after 3 months. Hondo yacho inenge yakasika kupera Maposa season 1. The statement I just read above, Mai TT, says a lot. Why did you go on social media, on social media and toyed with people's emotions and later posted that you are not breaking up? What was it about? Okay, first of all, andisiri ndakatanga kuenda pa social media.
I was trying as much as I can to protect this marriage. Yeah. Because vanonditi kazhinji kacho Mai TT zvikangopera vanolauda. So I really tried my best to protect it, though a lot of things were happening behind the scenes. Yeah. I was just trying to be that munhu kwayo wekuti vanhu vasaone. You know, sometimes you have to cover. Yeah. Even if you're going through certain things. Try let me solve it at the back. Because every time inini all ukandiona ndauya papublic ndatangwa. I don't start, I retaliate. And that's the problem, because I'm misunderstood. People think kuti ndinongomhanya ndanga kutongopenga. Ndakanyarara. As much as things were going down, I was being what, but I try kuzvisolva paukama murudo vaiziya ndasingatomboduti zvive kuma strangers iyi yanga iri murudo murora achitoendawo kuna nabamukuru nekuna natete nekuna nanchinoti aiwa paita problem yakadai so. And you know what hurts me the most is when I went to them, I was expecting kubatsirwa, but they took zvinhu zvemumusha zviri kuchemwa nemurora ndobva vanozvipa the worst person kuti azvipublishe anofarirawo kupublisha news. So indakatozvigarira pamba, all of a sudden I hear my voice on Facebook. Voice note randaisa mufamily group. Yeah, even if voice note racho ranga rakashata ranga riri mufamily. There's so many family groups munyika. Zvakawanda zvinoitika within asati akambozwa vanhu vachingobuditsa, but to me yakaita news kwavari instead yekuti vagadzirise nyaya. And you know, it really hurt me because ndanga ndachema nguva yareba ndakafamba ndikakwidza nekudzika ndisingawana help, but ndakatozongonzi aiwa ngaendeswe pa Facebook. So you mean the time you wrote that statement mamusati matombo reconcile? No, you were trying to we were trying to work things out because Jadaro, he then came back and said, listen, Jaitika, but let's not give people news because it seems as if budita. So we thought say so we're like, okay, I get it. Then he was like, no, I'm gonna make it up. So let's make sure so you're gonna post. You know, the thing with me in my relationship, I was very polite. I was very ndiri munhu asinganzwisise, but pa relationship ika ndakaita muranda instead of Mai TT vanozikanwa vaya vekuti she can stand. Ndaingoteerera zvese because I was trying to be a good wife. So I was told, no, you poster so that post you saw was not me. I was sent to. Because we are going to solve it, so you post this. So I complied. And Tinashe responded to the statement. Yes. This is what he had to say. We were, and we always going to be. Close quote. I would like to assume it was his way of expressing how he feels towards you. Is that so? Or maybe it was just a kakaweke kukava kuti nyaya. Sezvo ndataura kuti tanga taudzwa kuti no tikugadzirisa chuya chiteso titange kugadzirisa kupublic chozodzoka. So after maposti wayo ndakafunga kuti zvakugadzirika. Andabva ndatoona ndakutorasirwa kunze wese. Then ndopanotanga hasha dzaMai TT kuti okay, ndaenda ndikanobhaiza uko, I'm trying to look good, I'm trying to make sure kuti takavhirana tese. Chuya itigadzisane kuseri. Ndabva ndatoona kuti aiwa ndatambuka 10 not. You know, I was played. Ndopandakazotanga kuita sei kukanda mapost ekurakudza kuti I'm so hurt. I've protected a lot. You know, when you're in love, all our love is blind. True. You do just about anything to protect your loved one. It's not every time you know you're uchingobuda msaga. Sometimes unozo kuti aiwa ngandivharire mwangu. Unogona kutonyeba uchivharira mwangu. You get what I'm saying? Yeah, true. That is love. Mai TT say I'm not so sure why you can never see it, especially love is blind. Later, but the deed has already been done. Right. And most of my questions, Mai TT, are mainly based on your union with Tinashe. So please kindly bear with me. And we want to, we want you to clear the air. After you had reconciled, sort of in courts, behind with Tinashe. Audios leaked, you know, you did a Facebook live again, and this time around aiwa abamayemakutara zvese nezvimwe zvisingataurike pamepo nekuda kwekushungurudzika kwanga kuri muhana makaumburudzana zvisingaina naTinashe pa social media muchiti imbavha
haana chaainacho, anogara mu1 room kuamerica, akandibira mari yangu kwakudzokera kuamerica without informing me. You went on to say ane gwembe anongoda kukwenya, anoda kukwenywa musana kasingaperi. Mukati zvekare mimi haabvi kuimba yekurasira mvura usiku hwega. Zvese izvi Mai TT maisazviona here before you agreed to marry Tinashe? Okay, like I said, love is blind. Yeah, you true. can overlook certain things. Zvese zvazvavita sekuda munhu. Yeah. Nogona kutoda munhu ari kupenga ari Kuti kumhanya akadaro. utomuda wakadaro. Do you get? Yeah. But what I want to say pamhepo is I'm only apologetic to my fans. Yeah. Because certain things were not supposed to come out. This was supposed to be within. Powerful. But the fact that I got angry, I only tell the truth when I'm angry. Yeah. I'm unapologetic to him, but I'm apologetic to my your fans. fans. Because ndakafukura zvinhu zvasingafani kufukunuka. I was keeping it because ndo zvatakatenderana. Yeah. But because I got angry, okay, after all this, mulavu no sacrifice Ollah. Exactly. Zvakawanda zviri kuitika mudzimba umo hazvina basa vanhu atoda nevanhu vanogara kana kuanexuko. But aritoda munhu wake. Uri kunzwa zvanditaura. Unenge uchitoda munhu wako hazvina basa hazvina kukosha unenge wazvida ndiwe. You get. And sometimes you meet a person ane ma-issues ake. A person like me andisiye munhu akadaro. That's me. I find a person akauya nenyaya yako, and I have seen good. I think now people take advantage of it. Mai TT will never leave you in your state. Mai TT is like a bridge, and it hurts me so much that people take me, kuti vapfure. So they come to me, vachita play that sympathy, that pity party. Then in it, I've got a big heart. I feel. Dj Ollah, but problem I feel for people. That's me. I'm very kind. As much as I'm brutal, but I'm very kind. So ndikaona munhu andichoose munhu because akadai kana kuti hanzi wangu wasina zvonaiwa. Ndotogona kutochoose nematauriro aita munhu. I'm going to play an audio that leaked, time paitika zvinhu zvese izvizvi. I want to play this audio. From this audio, imi maitochema. Ndira kuti ndinyatsonzwa kuti zvakanyatsofamba sei paaudio iyoyi. Which I'm going to waiwanepiko ndo basa rangu Mai TT rekunyatsotsakurudza zvese so that hanzi waiwanepiko audio. Ollah, you really want to grill me today. No. Okay, let me just play the first audio. Okay. Do that alone. You did that again last night. It's a mistake here. It's okay. It's okay. That was just a simple thing. Twice, 3 times. When you're out, yes. Mai TT, was Tinashe physically and emotionally abusing you before you made this official? I mean, judging from this audio. Yes. He was? Yes, he was. Makasangana ma-abuse akamira sei mimi? Ollah, this is really getting to me, like affecting me because those wounds. And I actually overlooked still, and I went on to marry him because mudzimba vanogona kutorovana nhasi mangwana omuka ogadzirisana. That's true. So ndo matorora ndaizviita kuti tarwa nhasi mangwana. And with a person like him, that guy is a sweet talker. You can never escape him. Atobva kutokuita rafu akadzoka mangwana unomutora. Because he mastered that game yekuti if I do this ndoya nerimwe engo. So that was me every time ndaita unge roller coaster. Mangwana ndabvondorwa. Skwera mangwana ndaudzwa zvakanaka. Skwera mangwana. So it was, Yeah, that's true. Saka but how long? Makadita for how long? I think 3 months. 3 months? 3 months kuti ndimuzive when I went to America. And I stayed with him for 3 months. 3 months. Who came up with the suggestion of getting married? He came up, and it was too quick, and I think if I should call it desperation or I'm still trying to rewind and think what really happened, because even myself, Ollah, the number of people can do maybe I'm gonna wake up, maybe I'm still sleeping. But was it and I regret it because I didn't take time to really, even if I was to take time, I'm sure
nezvaaita zvaizongoti lead to this. You know, kana zvinhu zvakangonyorwa kuti zvichaitika. Sometimes unogona kuzokungura it's already water under the bridge. So akatombodaro kuti ngatichate tichiri uko. Ndikatomboramba hama dzangu dzikaramba kanza utange wachata usati wauya kumba, but iye aiti aiwa zvitori easier because tikasiya taisa mapepa kuno ukazoenda kumba then it's easy for me kuti ndizoti ukasire kuuya. So because daindrinda maisa zvinhu kuonda izoziva seko makote ku America anochatisa vanhu. Do you get what I'm saying? I know nothing about America. That was my first time. So ndaitongoita follow the lead. Saka I think dzungure kuti ndakurorwa ndaona munhu waMwari because that guy is a pastor. He's a pastor, that guy. He's got a certificate. Reu ufundisi. Saka indakati inini unoza ndine shungu dzekuita ndikadaiwa munhu waMwari. Munhu waMwari anombokanganisa, but munhu waMwari because I'm a Christian. Because when it comes to the word of God, that guy is good. I'm telling you, he's that powerful. Ipapo andisuda kumudza zvisizvo. He is very good. Saka ambati ngatiteisa izvozvo. Saka indaingotedzera kuti aiwa kana zvizvo ngatiteisa izvozvo. Saka ndiye akato initiate. It was his suggestion, though my parents angu asina kutofara nekuti hakuna munhu anochata asati abvisirwa chishona chedu takaita chirungu chandinokungura nhasi kuti yei chandakazviitira. And from your Facebook live videos, it seems most people were too involved in your union. You spent over 100,000 on your wedding. Who paid for the wedding, Mai TT? Okay, so nyaya idzi Ollah dzakakura. So when we were in America, this guy aingoti is saving money kuti anorora kumba. So kazhinji kachona ndaigona kudya kana 1 meal because habi is saving. Sezvo ari kunorora. Muri America 1 meal. And no shopping, no watch because he was saving. Saka ini ndaita wanga asikuda stress murume is saving. So when we came through ndakaplay wa game handisina kunzwisisa kuti makadzi angu akaita afreeze achashande pambo withdraw mari ndobva yazonzi afreeze, but I think ndo mari yese yanga inayo, but ndofunga kangonyara kutora kuti ndo mari yandinayo yekuita yekurora. If he had come out in the open, nyango vichinzi ndinodhura nekuti okay warora munhu anozikanwa nenyika yese, but you know kana uchida munhu Ollah dai wakandibudira pachoti baby inzwaka ndine 3,000 ini ndichikuda Ollah ndaichifamba nayo we nayo kumabereki, but kuzoti baby ona mari yabuda but yafreeze waikona chaichakwanisa kubuda iyo mvafunga kuti munhu ane mari plus ndaizokuti kuti pane mari dzemapensions aibuda Ollah ndairakidzwa mafigures aityisa. Saka ndanga ndichitotaura ndine mbinga yangu ende mbinga yangu yaitombonditumira kuti ma 1.5 kwaimbouya. Saka ndanditori boy nditoti aiwa munhu afreeze nemakadzi but mari iripo. So Ollah unoti pane vamwe vanhu vari good at manipulating and making you believe zvekuti zvekunzi hamuna uzozviona seika hazvioneke because zvine vichikavhika. And Tinashe ane sent rake rakacontribute pamuchato. Did he contribute anything now towards the wedding? pamuchato manje yaingonzi bhadhara. Ndiri kuya remember tine mari yayo bhadhara. Saka ini ndaiva nemari yangu yekuvaka yanda ndinayo ndobva ndangotora ndobva ndabhadhara plus ini ndaidawo zvinhu zvakanaka. Saka ndaiti iwo zvaunogona ndo zvimwe zvaimbotumirawo zvima 1.5 owedzera kuti chinhu chiri kudiwa 6,000 oisawo yake 1.5 ini ndoisa imwe yese. Saka tongoti mostly inini muchato ndindakaurana because ndandapromise kuti ndoya ndichikupa as soon as I get here. Okay, roughly mungati akabhadhara mari iye yaakabudisa towards the wedding yaakaspenda? Okay, mari yatingati akaspenda towards the wedding iye maybe 10,000. 10,000? Maybe. And you spent the rest like 90,000? And the rest it was me. Then he went on kukwereta mari kuvanhu vasina kutodzosera vakabloka kunoko. kunoko achikwereta behind my back achikwereta mari achitora mari achipiwa mari and I'm just left now in bills ndokubhadhara vanhu because akazobloka vanhu vachona hapana munhu wakazobhadhara saka mutoro wacho wakasarira inini. We'll get into that very soon. There was a recorded call that leaked between Tinashe and your UK-based auntie. How far true is that? Tomorrow, Tinashe borrowed money from your aunt to sponsor the wedding? It was not for the wedding. Tichitori kumashure kumaroro chako. This guy iye makadzi akatangira kumaroro. Zvinonzi makadzi angu ameno zvakaitwa taitora kizonetuma email tutori genuine.
So tete vangu vakaenderwa nekuseri because aiti ashaya kumwe kwesekond vaendera tete because anoziva kuti vanogara vane mari. Yes. Ndobva tanga towana kuseri kuti ndatounganidza vanhu but mari hapana, saka chindipai but musamutaurire kuti chi muri kundipa mari because aiziva kuti handizvide because tete ndeve kusaidi kwangu kana. Oh yes. So tete vakati so how do we do it? Ndobva ati iye haana world remit anga neiwo makadzi kakafreezer. Saka what's the best way? Uri kuona kuti munhu yakangwara. The best way tumirai mari kufoni kwani kwa Mai TT in my name. Say through world remit. But musavaudze kuti mari yeita se yekurora munongo achiri kuya kwandiri pane zvaida ushande. Exactly. So tete vakabva vaita saizvozvo mubva tazoita conference calls kanzi mari utore upechi murume ane zvaaroda kuita. Havuna unyatso kutaura kuti ndezvipi. Zvakazobuda ama message manje vakunetsana kuti mari yangu ya back and forth. That's when I got to find out okay mari yakandirora. Imari yemumwe munhu aisitombori yake yakatenga magroceries aka withdraw Ollah partly yakarora because handisida kubva ndada kumita munhu kuti akaipa partly akarora because yegrocery right ono withdraw ndiri paside pake kudai ndichidongorera pa ATM mari ichitobuda so akatenga magroceries because magroceries anga akawanda EPS yakaona yandiye akatenga pana kana mari yemunhu nemari yake ne I think about 3000 ndo yake imwe yese yakazobvisa aisi yake mubvunzo uri muwanhu maitira kwada ndokuti why maka spend that much money instead of using his own money akala kuti could it be the I mean that you had adapted the abantu bazotini syndrome yekuti vanhu vanozoti chiyaya kutya kuti hazvandasita date remuchato kuti muchakanzura manje apa muri celebrity azvichabuda zvakanaka Ollah pamuchato pangu ndanga ndine mari yangu chikeva ramseng yana ndakatoreserva yemba yangu yandiri kuvaka right now. So kana murume akudza kuti chifanira kushandisa ndokupa mudzimba muzvirimo chimonipa 50 maibobhina ndokukavha. So inini besides that inini as a person ndoda zvinhu zvakanaka and Ollah you know kuti ndiri munhu anoda kuchena nda kuluka good. Saka I did what I did because I wanted the best out of my wedding. Kwete for people, for myself. Because hapana mchato ungamboitwa Mai TT wakadhakwa kana kuti wemukoti ndoudi. Muchato hausi kundirwadza, pane mari dziri kundirwadza dzisiri dzekuti maitire zviri expensive. Muchato ndakatouita ndichitoda. Ndichitoda ende futi ndainzi ita ndozokukavha. Mapromisi iwayo ndo andakafira ende ndakaita kuti kwete zvekufadza vanhu inini kuri kunzi Mai TT vachata. What can you expect naye Ollah? Obvious. Ndaitoda zvakakura kudarika zvacho. Mari yakatoita shoma ya ndingada intori yakawanda. Ndaida kutouya kana nemashipi but mari yacho yakazoita shoma. Yeah, because I wanted the best for myself. You know that day it only happens once. And to me I feel like kunge Mwari azouya mu life mangu. You know, when you have, you know, I've been through a lot relationship wise. I always meet the wrong people. I don't know why. I'm so unfortunate. I attract criminals. You know, when I know we have my intentions, ndine problem, ndine pure heart. Kana ndikatoda ndada Ollah. Zvizhinji handizombo zvekuzonzi hongo usingawoni awone Ollah ukanzi I love you Ollah awone unokwatowira shoko rinoita Mai TT but makamboedza here kugariswa pasi you know mimi natinachina tete to try and sort things out you know before you call it quits. Okay, now the problem is it goes back to Hamadzia to Fumura ndiana chatigarisa pasi kana ivo vachida drama. And also on my side, that guy is very disrespectful. Now I respect her. Pane matime kana achitaura nehama dzangu wainzi wachinzi listen to me because that guy you know anenge achifita mu American. So dzimanguva kuti uti uyaitigare pasi zvaineza people try to reach out. I block people, a lot of people try, even vafundisi vamwe maprofessor akatombofonera achiona zvaiona. And I would like at least try to talk to him because I don't wish bad upon a person. Vakatry kureach out vamwe vachona vandakazonzwa recently vakatopiwa threat yekunzi stop looking for me, I'm going to sue you because it's going around suing everybody lately. Wesango mention ari kusuwiwa. Saka akuna munhu anokwanisa kubatsira munhu akadaro. Saka I ended up being on my own. And ndaka end up ndisina kwekutsvaga help.
And let's talk about your birthday gifts that you received from Tinashe. That he bought you a car, a Mazda CX-5, and a house that had furniture. You know, it later came out that the house didn't belong to Tinashe. See, the furniture ndo yangairi yake. Munyai, there's a lady who was involved by the name Panache Nzenza. Who is this Panache lady, and how is she involved in this whole? This whole thing. I'm still in awe kuti zvakafamba sei because mwana weshamwari yangu. So antozoti zvakazobatana papi kuti ave part of Tinashe. Vakatozoita tag team chekuti iye achiunza masamonzi iye anenge achiunza hake vachishandisa same. But do you suspect that maybe she was in a relationship with Tinashe? Yeah, I did. Yes, I did. Was it something like? Yes, I did. Wow. And this Panache Nzenza lady was granted a protection order by Harare Civil Court after she mentioned that you threatened her. You threatened to beat her up. She was granted because I was not around. This is what you had to say before, and I caught. Mai TT. This is what she had to say. I mean, Agati Mai TT threatened to hire people to harm me. She has even proceeded to go on social media platforms such as Facebook and published my personal phone number to multitudes of her followers. I fear that I may be harmed. Close quote. Mai TT, what do you make of this statement I just read? No, those were just lies. Atombodi wete kuhaya munhu kuhayira vanhu mune. Atombodi kuhayirwa vanhu. Nditorina energy yekumhayira vanhu. If I wanted to face her on my own, I would have. But she was not worth it. So I just think ikufurana kwevanhu vari kuita zvinhu zvavo. And I think peace order rakatorerwa because recently you saw kuti furniture yakange vada kuzoibudisa pakati peusiku. Saka I think yakatorwa kuti ndisasvike padhuze ndisazive zviri kuitika. It was a planned thing. Did you go and challenge the protection order? I did not. It was not. Listen, protection order chichinje kuti tingatotya because chekumuita apa asi munhu dai aida kuti was something Ollah by now akaitwa mwana uya uya. Ndakatomusiya kudhara, ndakatoseka pandakaiona, ndakatoita yekufonera kunzi there is a protection order. I was out of town nebus. Sikamva ndangoti okay, sakatoita sei ndikati I'm not in contact with this mwana. I'm not even talking to her. I'm not even planning anything. Pane vanhu vekuti ukatarisa vasati vatombopanishwa naMwari unotoona kuti vakakeswa. You get what I'm saying? Already. So iwe ukuzouya uchida kuwedzera uri kutowedzera. Pane vanhu vekuti ukatotarisa Ollah havazvizive but vanhu vanenge vakatokeswa kudhara naMwari. Saka iwe kuti uzopindira uchiwedzera anenge atoma one mwana uya kwandiri ndakatomutarisa ndinotongonzwa tsitsi. That's all I can say. Not kuti pane chandingade kumita but ndinomunzwira tsitsi. Kana ndakamisa ndotarisa mwana wangu Felicia. The buying of car and house was all lies? It was all lies. The buying of car akaenda kunodeposita mota iyo. Aideposita anazoipedzisa ndakazoisafira. Kuzoibhadhara futi. Ndikatozoitengesa. Motori yacho. Yes. Then the property akatenga iyaya akabhadhara futi ana kupedzisa. Ndiri kuisafira. Nekuti mwana wakagadzirisa property mwana wandai advertisera. Saka anga kuchema chiti munhu wenyu. Imba yakanyembwa kunzi yatengwa. Pandakazoda unoiatachisa kumacost nemari dzakanga dzatorwa. I discovered muridzi wemba akazoya kwandira akati kana iri yake show me my title deeds. This is my house. And ndokumbura kuti muibvise pazvinhu zvenyu zvamuri kuita izvi. And even paakatoirenda pandakaona muchitiswa live muchinzi matenga ndakamuudza kuti ko boss makuudza sei mukadzi sikanzaiwa ndezve-social media. Saka ndakaitiswa. Ndikaitiswa show off yechinhu chisipo. Vabereki vangu vakaitiswa. Vabereki vangu vakachema vakati tawana mkwasha. But unongoona kuti upenyu Ollah kuna mwana wasina tsitsi. I don't know why, maybe because he never really had that love of parents because vake vakashaya, so maybe he doesn't understand. And over the weekend I saw a video of the guy who sold furniture on Afterdrive like to Tinashe. Akuti arikutaura akutaura furniture yake nekuti haina kubhadharwa. Saka Tinashe anongoita zvezvikwere chete angaskatori zvese. Yeah, I think ndo zvaanongoita because all over the place ndo zvingoripo and at the end of the day vanhu vese vanenge vachinangana neni kuti munhu wenyu Mai TT. Panenge pakaiba. But semunhu wenyu amanga magara muchida so makambozona kuti munhu haana chainacho. Andinozviona because when I went to America this guy was staying in a luxurious three bedroom apartment. And apparently this guy anogara mu one room kuchipatara. So pakandinvita I think akabva anorenta.
Okuti bebe ndibelieve. Wow. Saka hapana pataimboona kushaya kwemunhu chinhu ndakatosvika zvinhu zvakarongeka ndichitogara pacouch rakanaka ndichitoono television ndichitopindawo mafiriji emadhabho chichi. Saka kwandiri that guy had a normal life and aigona kutogarika naye because zvese anga nazvo ndaitobika unaona ndichibikere Ola. Ndakatozoona Yes, but ndakazodiscover later kuti aiwa chinhu chakatogmastwa chinzi kana auya tichadai but as soon as ndazobva akadzokera kuchi. But I wonder who goes out of their way to impress someone knowing you've nothing. You've got nothing, but I don't know. Could it be that you were maybe somehow putting pressure on him? He was pressurizing himself. Akanyenga munhu wasingakwanisi. Saka anga kudaita zvese to impress. Kuti aimpress. Yeah, because mufesi hambofeka imimi zvati kutaura kuti hana chinhu kwaari hambofeka akavitenda. Munhu wekuti mukamunzwa achitaura munogona kutofunga kuti mangwana panomara private jet. Hey. Yes. I don't believe this. No, he's very no. He's a business tycoon in his mind. Yeah. But not in in real life. Yeah. But in his mind you can buy mansions, you can buy B&Bs, muchirentesa. Yeah. You can have Mustangs, mabawa. You can, own. He's like that. It's so exciting to be around. My business. In the midst of all this, Mai TT, how have your parents and your ex-husband relatives reacted to this situation? Okay, then side my relatives they got divided. I've got some who I still talk to. Vakaona chandisina kuita chakaipa. Yeah. And they still very much feel, sad. Because ndakaitira zvakanaka. Yeah. Ndikautora kuti half of vanhu vave kumba kwavo vangu vakapfeka zvinhu zvandandakavatorera kuwedding center because ndaida kuvharidzira. Ola kana uri mukadzi unovharidzira. Unovharavhara. Haucharakidza kuti ava nditeteve kubocha. Haucharakidza kuti nditeteve kuepuwedzi. Haucharakidza kuti nditeteve kwagunda musairira. Unovhari ndo unonzi munhukadzi musha. I was only trying to be a good wife. Yeah. But I didn't know that being a good wife is going to cost me. So some of them, they really feel that I was treated unfairly. And up to now, we still talk. And ndinadaka navo. Vandinadaka navo vashoma, I think itu. Itu jayo. The rest, itorimura uri say, mzukuru uri say, anatete and stuff like that. Do you still have feelings for Tinashe? No. With a capital letter N. No. 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 Then there's a clip I want to play here, Mai TT. Tinzoti yakamira say pa mashoko amai taura panapa. Zvinhu zvacho zvakaona zvine zvingoitika mulife. Kune vachangoti bata right now we are talking to Mai TT. Vazhinji munovaziva pa social media, pa Facebook. Nasi vari live pano pa Star FM. There's a clip this yatakata panapa last time. Okay? My type is the one who steals my heart. Yeah. Yeah. One who steals. That's my type. Wow. I like the response. The one who steals my heart is my type. And one who murevu but type. So Tinashe is the guy for now? It's not for now, it's forever. Forever. Yeah, don't say for now. Okay. Oh wow. That is really bit. But anyway, Mai TT, there's another one. Is it true love, Tinashe, or maybe you are with her because of fame? Number one, it would not be the first time Mai TT wachidiri wambiri. An example is that of her ex Zizo, and I caught apana muno aiziva Zizo. Mai TT wakamitisa mbiri somehow. Zizo akavara kupisa because of Mai TT. Because Mai TT ukadila unofuti boboga. Unotopisa ipo pamaposa zakunyepera munotopisa muZimbabwe because of Mai TT. So I'm not a singer like most of the people who've come into your life. Yes. And I don't have anything. You know what? I would appreciate if you mute that voice. It really gets to me. Like so no, seriously. Can you mute that, Ola? Thank you. I don't want to hear. You don't want to hear this voice anymore. So this is the interview we did on the 8th of November. Today is 8 again. It's exactly we're going to 7, right? So it's exactly a year now after we did that interview with Mimi na Maposa. So ndakabvunza mkati forever. So aba Mai TT. Ndizo ndaifunga. Yeah. Pango iwe. Ndizo maitifunga. Because ndikadane munhu I'm not expecting to come out of the relationship. Do you think I could dira imbiri? Like I said in that interview, I'm sure ndakamubvunza kati maybe ukudira mbiri Mai TT. Yes. Yeah.
ndo zvandakuona aindidira mbiri, and also he wanted to benefit, and also he wanted to walk away with something. Yeah, and he did. Okay. Semunhu makadana naye muchiita background check yenyu makamboona kuti akamboita kuti the same here kune vamwewo kuti akambobudawo ne-something again? Ndakazotanga kutodiscover tatanga mabororo aya ndo vanhu pavakatanga kubuda nechokwadi chezvinhu. Saka pataidanana apa vanhu vaingobuda sevanhu vari kuita jealous. Yes, people would say stuff, but vangu vasingabude pachena kuti why you don't like this guy. Munhu aigoda ngoti zvakwaniko it will end in tears. Ini ndagara ndikangoda nemunhu inonzi it will end in tears. So ndaingozvionawo sevanhu vasingade kundiona ndakasettle down nemunhu. Saka zvese zviya zvakazobuda zvakazoputika after inini. And Mai TT, you held a wedding in in the US in November before coming to Zimbabwe for the second wedding. Over the years, we have learned that michato kana maroro haitwi muna November. For it is a sacred month, you know. Do you think that do you think that you going against that tradition could have contributed to the downfall of your marriage? Well, I'm a Christian, and I believe in breaking barriers and breaking certain laws because of my beliefs. Handingafunge kuti zvinhu izvozvo ndo zvakakonzesa pa ndongono zvakangostrategizwa kutangira muna November nemunhu, but zvekuti culture yakakosha, yes, maybe because handinyanyozive culture zvekudzika nayo zvekudaro, ndiri munhu anongoziva Mwari. Saka ndinongobelieve kuti chero chada kuitwa so long china Mwari, whether chiri kunzi achitike. In our world tinoti nothing is impossible. Yes, true. With God. So pakurorwa kwangu muna November yaitove impossibility yaitwa possible nani naMwari, according to me. So I wouldn't say no or yes, maybe or maybe not. Are you bitter? What is the definition of bitter, Ollah, according to you? I think people misuse that word. Can you tell me what is the meaning of bitter? When someone is bitter, that's when like pani like a prolonged, issue isingaperi turuma chikutaranya why it's centered on that person. Like in your case na you keep on I am not bitter. I'm hurt. So two different things. You're hurt. I'm very hurt. I am broken. So nothing to do with being bitter here. I'm very broken because of all the things zvakamboitika mulife yangu. Vizhinji zvachona I let go, ndichitokanganwa ndicho, but izvi really ndirwadza because zvakandisiya ndiri drowned in a mess that is so complicated to come out of. I'm talking about serious bills here. I'm talking about vanhu vakabirwa mari. I'm talking about I'm in debts. I am paying mazano handisi kushandira kana hembe nyowani kana kuti chi ndiri kushandira zvikwereti zvakasiyiwa inini ndikubhadhara zvivi zvitange Jesu ari kufira vanhu. You get what I'm saying? Ndikufira zvisi zvangu. So far zvikwereti zvamunazvo maiti zvamufanira kuchibhadhara mimi so far ndezvemari. Ollah, zvakawanda. Okay, pane mari yakamboshaika mba mangu. Ndakatsvaga nezvayo about 30,000 yanga iri yemunhu. Ndakazokwanisa kuicover. Ndaikava, ndaishandira, ndaidzosera varedzi. Inini ndinoita zvema groups of women that I empower financially. Ma groups ema money savings. Zvakandidzosera kumashure in paying, catching up, because nandiri kumboshanda nemari. Pane mari yanga iri in bulk yakashaika mumba. Haitsanangurike iyo yasiyana nekuti hanzi unoza kuudza munhu shamari mari yako yayo kandipa isisipo. Hazvimeke sense Ollah. Saka zvasingabvumiki. Vakazozvibvuma vapiwa mari yavo beki. But vasati vapiwa Ollah ndakambopinda busy. Ndopa waingona nchiti motikari for sale. Ndakarowa mamwe quick sale edzimota zvekuti 2 minutes soka ndakasara ndapa ground. That's how critical the situation was. But now zvasara zvishoma hazvo zvinhu zvikundistressa iko zvinezvi I'm magroups iwayo emari and I'm failing to catch up because tinokandirana every month. Apa chifungwa nema problems andiri kuite kubhadhara mari dzevanhu idzi dzekushayikwa nedzekudisappear idzi. Chifunga kuti vemagroups morning ingori mwedzi wakwana mari yangu. Saka that pressure is too much because uda kuzocover. But way before that ndainge zvitira zvinhu zvangu zvakanaka. Pasina kana problem. And there are young people, Mai TT, out there who look up to you. I'm not Jesus. Yes. Okay, wonder. And when why then do you use? Sometimes you use vulgar language when you are angry.
You use vulgar language, especially during your live. Why is that so? Ollah, use a vulgar language ungemanguma socialite. Yangu aitombochikise. I don't say things in that way. I don't. Yangu vulgar, pane vulgar zinotaura Ollah, and I won't mention names, but those socialites. Uti kana chitaura chinu, so una baspen. Inini ndotaura zvinu nechibendi. Andiva ndatodipisa zvekudaro. So, and when you are angry, listen, when you are angry, most times. Don't expect me to be nice. Ollah, no, it comes. It's not even you sometimes, like you are possessed because what summer? No second this single day, sometimes no issue in the side Buddha because I knew to Buddha and the best. And I've got a problem. I'm a short-tempered person. Ndozviziya ndikatsamwa ndatsamwa Ollah andina mabreaks and pese pane ndakatsamwa ndopa ndotaura chokwadi kana kona ndichismaila handisitaura chokwadi aiwa hapane zvandichitovharo. So you do have your anger management issues? Yes, I have and I admit I have. Saka handidi kutsamwiswa kumbogara pasi maybe nevamwe vamboya ndinogara pasi but handidi kutsamwiswa ndo remedy usitsamwise simple andingarapwe ndondarapwa nhasi onditokonya otanzi wakanganoere remedy wamka aye vashara hazvimeke sense ne Ollah ungatienda unorapwa ndonosvikwanzi makansela yanongoti try to breathe in and exhale then mangwana omuka mwe munhu ari kukuti jeje ofunga breathe in exhale. That's my TT for you guys. Anonichikora mbabvu vana manje zvino maitika pane pange pacho muntana zvacho zvinonyadzisa bijana zvacho izvozvo zvatitika nekunyadzisa kudaro your followers and those who look up to you vanodzidzei? Ollah zvekudzidza izvo kazvo zvokuda kunyanya kudzidza munhu, that's being human. My life is being human. I'm not a fake person. There are people who are very brutal but they don't show it. That's being fake. There are people who anta zvinhu zvavo muchivande. It's okay both havisi kuoneka. Inini I'm human. I am me. Ollah, I cannot change me. You gotta love me for who I am. I'm not gonna change to please you, to make you happy. And they don't look too much on me. Look up too much on me and say wandirasisa ukanditera unorasika. Just like me for who I am. Yekuzoti aiwa ndikutera matsimbenyu ko ndikapinda mumathorns. Unopinda ere Ollah. You get what I'm saying? So I'm not going to change my character. I'm not going to change myself. And certain things you can't change. Ndakatosikwa na Mwari, I did not adopt a Mai TT. Ndini Mai TT vacho vezvamunoona mwana ndichichema ndi Mai TT ndichifara and I'm only human and I don't control myself zvokuti anzi hey Mai TT and I've seen people are always like be like this person. No, I'm not that person. I am me. And but Mai TT, tell me, do you think social media is a platform, of solving problems or? It's never a platform, but zvizhinji zvinoitika pa social media. Ndakanyengwa pa Instagram. Ndopa katangira game racho. Ndikarorwa pa Facebook. Mabororo akaitika pa Facebook. Akafumurwa nemhuri pa Facebook. Saka kuda kuti ndizovere pai. Mumwene. Pazvakaitikire baba. Apa vanhu vanenge vachitoti akanyara ari kuziva kuti ndizvo. Like pakabuda ma voice notes wayachibudira kunyika yeku island of Timbuktu. Waida kuti ndinyarare. Iro voice note rabuda sha. 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 No. But as much as social media has its positives, it also has negative. I know. Manje nekutuka kwamunenge muchiita, kuya amuzoregreta here afterwards. But one thing. Andituke Ollah, can you correct? Can you repeat after me? Amai TT avatuke. Repeat that. Don't say hands. Ita Amai TT avatuke. Hold on. Ita Amai TT avatuke. Alright. Amai TT vano retaliator. My retaliation is too powerful than andituka. Okay. Every time I respond. Power. Yes. My retaliation is too powerful. Zvinotokanganyuka kuti ndadenwa. Iyo inyaya iri kunzi ndaimhanya naye pa social media ka asiri ndakaitanga yakatangwa ndobva ndazouya ndobva vakanganyuka zvikanzi why did she come and wash her dirty laundry? No, the laundry was dirty but I was trying to keep it clean behind the scenes. But then they decided to bring it on to wash it in the public and then I could not hold it anymore. I was busy washing my laundry ne omo kuseri. One thing I'm certain of, Mai TT, internet never forgets. As it stands, are you divorced now?
I was trying to divorce this guy. Unfortunately, my lawyers akanoramba kutambira mapepe divorce, but iye aringondiponda nemasamons. But isusu kana tichida kuenda beko aranoti Mr. Maposa said no. So I don't even know what I'm gonna do. So you're not even divorced now? Yeah, because ndaida kuendesa mapepa akamaramba. So as it is, I'm still married. You're still my Maposa officially. Can you imagine? It's low. Can you imagine? And I'm thinking he's doing it. Arufunga kuti ndogona kufa pekutanga for him. Because kazhinji munhu akafa. Antu waona skill racho. Mawani. Mawani Mai TT. Mwari ngaandipe upenyu ndisafe Ollah. Ndiripa mawani. In September, a video circulated on social media of you betting your $6,000 wedding gown. Why did you ban it? Okay, that gown, what I did had a meaning. Paka. Okay, let's go back to the Bible. Yeah. Zvainzi kana munhu achida kuita chinhu achida kusvitsa munamato namwari ainzi pisa, sacrifice a lamb, sacrifice. Ndiani uya Abraham akanzi uya nemwana wako umupise. So in my situation, my prayer and my pain was on my wedding. Saka my sacrifice was that gown. It was the best. I loved it. It made me proud. So that was my sacrifice to God. It was a prayer. My pain, I said, Mariga, if inini ndiri wrong, deal with me. Yeah. But inini kandaga kanganisirwa. This is my sacrifice to you. I am bringing it over to you. Let this flame get to you. Hear my tears. So first of all, I didn't just burn it. I cried on it. Yeah. My tears were on it. My mucus was on it. My blood was on it. And I burned it. So that was a sacrifice. It was deep. And I did it in the public. Because ndopa nenya yes. And the minduro yacho ichauya papo pa public. Nyango ikanonoka. I was passing my message to God. So kuti why public? Zvinu zvagara ndopa zviri kutoitikira. So maguma acho anofana kuonekera ipapo. Saka inini wangori munamato wangu namwati Mwari kana inini ndiri chideserve izvi. Then so be it. Kana ndisingazvi deserve. You have your ways. Job suffered for the longest time. Akasvika pakunzi iwe tuka Mwari wako akupindure. What I know, it might take long kuti Mwari apindure. Ndotogona topinda nezvakakura kudarika izvozvizvi. Because andikuona zvaari kundiita. I'm going through a lot, Ollah. But what I know is God is not sleeping. He doesn't sleep nor slumber. Eventually, I won't talk about karma because mazano karma hajakasire kudzoka. But what I know is God does not forget and He does not die. And amwedoro and apute mbanje. Yeah, powerful. Yeah. And for someone who is struggling, I mean, with paying off debts, don't you think you could have sold the gown? Gown ila ntombo duri pamwe munhu aigona kufa. Naro. Kutongori kupfeka nekufa. Wamboona chinhu chikakeswa nemunhu. Yeah. Words of a mouth are powerful. Inini most times when I say something, chinogona kutadza kuitika but chinozoitika. I cursed that gown and I prayed on it. Ndoda kupani munyama iyoyo. Munyama iyoyo tichitora upfeke unochata urambwa after 3 months. No. I don't wish that to anybody's child. It was a personal thing. And tengese gown ndototengesa mamwe ingawa ndakambopodza kuti ndachata wakambonzwa kuti ndakambopodza ndachata. Ndakanga ndine rimwe gown richiriko ranga risina basa iroro. It had to go. That one had to go. That was the sacrifice I had. Right now I'm talking to Mai TT Mura. Do it now live on our Facebook page. Go check us out Mai TT right now. And Mai TT, there's a statement Ramono Tower, or I heard you saying this on Chambari's show, and say I move fast like Wi-Fi, and that statement like a trend on TikTok everywhere. Have you moved on? Well, I did. I can't say I've moved on because I'm still putting my life in order. Like I didn't boys life yango in order. Me ani bopedza zvikwere moyo wangu nezvu uchiri received. So iri kubatira papi Wi-Fi right now. Iri kubatira kutsoga jaje. I still pushing. And this mantra of yours, move fast like Wi-Fi, don't you think it is also contributing to your short-lived relationships? Iyo statement irokairo ndakatongori tauro zvangu izvozvo hazvi Ollah handizvo tingazvipindire seika but
mataurirwo azvinoitwa asi zvandaireva, but anyway hachisina basa because because I'm not moving fast like a Wi-Fi. You're moving slowly like a tortoise. I'm not even moving. I'm just here. Okay. Yeah. That's Mai TT. And on the 28th of October, Mai TT, you wrote on your Facebook page after a picture of a lady that looked like you surfaced on social media kissing a certain man, and this is what you had to say. Magati, please muchandikwadzisa avo vari kukisana sandini, please way zvamunoona tine vanhu vedu vari underground munotikwadzisa, close quote. This on its own confirms that you are already dating. Isn't a bit too soon? Well, I didn't mean it in that way. I was meaning that paper is tirakadze ma certificate. Yeah, okay. Atizvakadze vanhu, but tirakadze ma certificate anogona kuti bhurisa nemasamons. Umaitaura beba mesataura anyone. Yes. Unogona kubhurwa nemasamons ekungowachiswa. Remember inini ndikuda kutonzi ndife pana. Okay. Saka game rinogona kungoitwa rese kunzi ane munhu obvanze alright. Masamons auya adultery. Ndoita sei? Ndichiri mukadzi wepa certificate ka chapter. Mama one. But Mai TT, still on that note, speculations and rumors, Zukunzi Mai TT vareke para kid father from Chinoi. Chinoi. Makatopinda macaves Mai TT. Nakazorari pa Chinoi apa baba. Pane zvakaitika, tell us about that. Chinoi amai. Tell me, Mai TT. Okay, well, I'm not a kid father as such, but I've got friends. I've got a friend of mine who's in Chinoi. Yeah. So he's just a friend? Yeah. You're not dating? He's a friend of mine. Just that friend of mine? He's just a friend of mine. I'm allowed to have male friends. Yeah, of course. He's a close friend of mine. Chet. Given a chance, would you date that friend of yours? But as someone who is hatching, you need someone who can just painkiller sort of. Because I think now Panet Men's Conference akarwadziswa next mhanya ukangomunyaradza chete mbijana watopinda they choose me to use me and it hurts me because inini ndinenge ndichifunga kuti munhu auya nemoyo wake, but like you said before kuti vanhu vanoda kubenefit and the people have really benefited. Vamwe vakakrosa mhiri, vamwe vakaita mari, vakaba mari vakatoita mari, vamwe vakatowana zvavakawana mwakawana mbiri. Unoziva kungonzi kudana munhu akambodana Mai TT zvinoita kunge vitori nekashai nunge zvinoshamisa. Of course. You get what I'm saying? Saka zvinondirwadza because inini ndichitodawo munhu anondida nezvandiri. Handisi kuda munhu anondida nembiri. I'm a very good wife. I'm a very good woman. I can love someone. Ollah ndikati unoti mu relationship ukandiona ndinototyoro ufunge maswera sei mamukapfugamira wena. And inini ndiri mukadzi kuti ndabasa nemari yemunhu ufunge. I work ndinoshanda. So handizi munhu ari greedy. Amene ndofunga ndo pandakapusira because vanhu vanoti Mai TT vanongotora vanhu avazive value yavo. Inini ndino respect munhu anondida whether you are rich or poor. I respect the fact that you love me because love haingobatiki. Ukandida azvina basa kuti unei. The fact is ukundida. Do you know kuti there is power in love to the extent that when you gather together and you stick together, something bigger will come out of it. That's true. Saka sometimes nogona ngutori neka life karinani than munhu wako, but pamunosangana nogona kusimudza munhu wako kumisa pa level rako. Mubva masimuka, but varume vemazuvano class yake unenge usiriwo, but iwe uri bridge rake. Class yake anenge ari kana pokelo, but anozva kuti pokelo hasvikirike ndisina tuma sense. Obva atsvagwe kushandisa kuti ampe ma sense. Apedza apo bva azoenda una pokelo. I'm not talking kuti pokelo as in pokelo ndungwedza ngoti. You get what I'm saying? So zvinorwadza. Kuti ini ndiri kufira kuti ndine munhu ari kuti ini ndikaita mari ndichazoenda kuvanhu vangu. Saka zvinonetsa waona Ollah nekuti isusu tiri vanhu kuti tikadata hapana chinoudza. Last time Jackie was here akati sure unoenda kuTanzania unotengera munhu chini. Munhu iye utoenda nazvo kwamarwe. Varume we do things for them because when love it is reciprocal. Of course the Bible rakati murume achadikitira but varume vamazano vazhinji havana mari wangu. Varume vamazhinji vanotovharirwa nevakadzi. Even mamarriage amazano varume vobva varuchengetwa. Vakadzi havangozvitaure.
because murume akataura kuti ndipe 50 ucharamba here unayo apana utompa iwe ndiwe unovharidzira murume wako akabuda akapfeka trouser rinenge rapepekale anosekwa ndiwe so you have to make sure you match. I'm telling you because ukada kuti ini ndindi nazvo moenda kuchechi baba vari kuita kunge pepekale kana kuti kanda bongo men apa iwe wakarova Gucci wakarova red bottoms and then murume ari kuita kunge chinyawo anosekwa ndiwe. You have to make sure your man looks exactly like you because murume wako ndiwe. Your man represents you when you're not there. Iwe you represent your man when he's not there. So it's up to you kuti ndaku upgrade munhu wako azvina kuipa especially mchifta murudo uri kuita kuti mukave pane vamwe vanotoziva kuti ukaona murume wako anoseka kuti makamboona murume wacho anenge akadyiswa anenge aitonga ari utopenga apa amai vari kurevha rimwezi. You get what I'm saying? But now tichade futi kuvaitira because they are hurting us. But in all that, Mai TT, you are a mother of two. Two daughters. Beautiful daughters. Today you introduced them to Zizo. Tomorrow it's Obina. Zuro uno Tinashe. Tikati better zvati Tinashe dakuroro. You know. Tinashe we hasi sipo. Kuchaya futi vamwe. What are you teaching your kids? Listen, when it comes to my kids, first of all, I've got the most intelligent kids. Kuchikoro mukanda cross check. Mwatori headgill, prefects, vese vari vadiki vakadaro. Vanogona. Avana kana disturbance vainayo. Avana kana busy, vanosuffer. Do you know what my daughter told me the other time? She said, "Mom, listen, we know kuti munoda kudiwa because they know kuti ndotoda kudiwa." Hey, but listen, these guys will come into your life. They are not good for you. You get what I'm saying? Akatondi cancel out. Akati mom, you need to find a man. Wamunonyatsonzwisisa chaiye ndikati ndingamunzwisise ndaitobvunza mwana wangu ndikati ndinomutsetse is not easy. So my kids are like my angels. Instead kuti vati vari kuabuse or vari kudzidziswa zvisina kunaka vanotondikancela. And most of the time when I'm down, they are the people who make me to wake up in the morning and said I want to work harder. I want to put more effort because vana vangu antombofunga kuti ndakagara nevana ndakagara nengirozi because if you hear what they say they are way too mature. Zvinotofungwa nevanhu kuti vana vangu asirizvo. Vana vangu vakatona ndakarara nhasi they would definitely come and wake me buda imene amuna kwekuenda kwekunofara saka muda kutofa. The other time I was like no, I need to kufa and my daughter was like oh muda kutofa tikupe mapiritsi kaizvezvo. You know, they lighten up, they brighten up my days. Saka havana problem ne whatever that go. And vana vangu havazi paFacebook vari kuTikTok, they don't follow these stories. Vanotongoonawo vanhu vachiuya nekupinda mbavo votozonzwa ndane stress. And sometimes I don't know kuti maybe what's upper level to understand. Sometimes they laugh nekatoti ndaramba naningizvo saka zvinochemedza because to them they see me as that strong woman who's not supposed to cry. But I think I've seen that's TT, that's right? Mudik on Facebook. She's on Instagram and TikTok. They are only on Instagram and TikTok. They don't do Facebook. Mai TT, you've been slapped with $250 US. $250,000 defamation lawsuit. We've got 5 minutes to go. Defamation lawsuit by your ex-husband. When you received those summons, what was your first reaction? I laughed first of all because I see kutanga pakamboya akatoti before that kundi keep quiet and I'm like how am I supposed to keep quiet iye achita zvari kuita zvese zvailikiswa ndiye ailikisa saka how inini ndo silence kwa iye achitaura saka atore asati atore chi4 kuya iroro rakazoya ri. So first of all I laughed, then second of all I got very angry. So after losing everything, after you took away everything, you still want more. So I got very angry. Yeah. And are you going to pay up? No, it's not gonna happen. It's not gonna happen. It's not gonna happen. Kana pachitobhadharwa pachapiwa munhu dhora pamwedzi because nandilo basi ina handina kana payslip wangu handina kana payslip. Dhora pamwedzi for 250,000 days. And ndoshanda kupi I see these days Mai TT you have become quite close with KT Masomere. Are you friends? Yes, we are. You know, KT munhu wekuti ndakaona kuti ane rudo kwandiri really genuine. Besides kutaura nevanhu, people always come into my life to use me for numbers and whatnot. But with KT accept at some point akauya mufoni mangu and she was really drunk and angasiri paFacebook akandichemera. She wept and she told me, you know, your life and my life resonate.
and it hurts me ndinoona life yako ichiplaya kumeso kwangu musiyo angarwa ketakarwa nebawaka anotanga kufunga zvakawanda saka akazonyatsondosika ndosaka ndichikuda ndinokuda because ndakamborarama kamuraramiro kako saka zvinondirwadza so we then connected ndinomuda and ndomuda kuti chero ndisina kumutuma kundidefenda anongomuka masendi achidefenda ndinotombomisa keti kana vada kujairira vanhu saka ndakaona kuti munhu ika I have no choice than to love her. I love her. Ndinomuda. I still have a lot of questions, but time young. You don't need to but I'll try to make it short. And what is your beef with socialite Loveness? Who's Loveness? Loveness, the one in Ireland, I'm sure. No, not Ireland. She's a socialite on. I don't know her. You don't know Loveness? No, I don't. Are you for you? No, I don't. Who's Loveness? Mai TT. Andimzi. You know what you're doing here? I hosted TT Eben Zoo and I asked about Mai TT. Who is Mai TT? I don't know Mai TT. Is she? I mean, is it the same thing you're doing here, or you're being genuine? No, I don't know. And do you know Zama socialites in Zimbabwe? Not Loveness. No, I don't know. Loveness. Is socialite rekupi? Loveness Mai TT vakuzia. Andimzi. Mai TT, all right, that's fine. Could it be that she had an affair with your ex-lover, Shepherd? Who's my ex? Shepherd? Who's Shepherd? Shepherd is the guy who minds better than America. Then the guy you were saying that one. That one. Yeah, that one. Yeah. Okay. No, and namukangano. Loveness utachoka ndamukangano. We had that affair. Oh. Na Shepherd then even how come? Maybe zvakatoitika zvimwe zvacho zvinokangana especially zvisina basa tinokangana zvakakosha ndo zvatoremember zvisina basa tokangana. That's my teaching. Okay, that's fine. But what's the status of your relationship with Madam Boss? Madam Boss, okay, tiri vanhu vanongoshanda muindustry imwe chete. We do Madam Boss is TNT bakery in Indiri Bakers Inn. Chesa tinobeka chingwa but tiri macompanies akasiyana. Yeah. So, but in terms of I mean kuirirana and friendship, are you in good books? No, we're not friends. We just respect each other and tinongo respect her. Zakadaro, yeah. In December, Mamaroro, she was one of the bridesmaids. That was after you had reconciled. Next thing, I'm just going to say, what happened this time around? It's something that I don't want to talk about. Like, yeah. But given a chance, I don't hate her. I really respect her. I don't even hate her. Hate is a strong word. Yeah, very strong. I don't hate her. We have a past. We had a past. Could you say it's growth? Growth. It's growth, Ollah. Growth. We grew up. You grew up? Yeah. In your own space, in both in our own space. Tinogona kuma events akafanana. Hello, how are you? It's good. Sometimes it's good to love each other from afar. It doesn't necessarily mean you have to be friends kuti zviite zvinhu zvifambe. Dzimwe nguva makatonaka makadaro muri apart. Dzimwe nguva mukatozobatana zvibude. Saka I don't hate her. Hate is a strong word. I've got no bad blood. I have learned from a confidential source that there is a person who gave Madam Boss $2,000 kuti vakupay as a way of you get a gift on your wedding. If you put him up a wedding, then you get a way the two of you to reconcile through that $2,000. Asianzi makaramba kutambira mari makatumira uwasu to get the money. Then Madam Boss decided not to give Wasu the money. Never. I never sent Wasu. Mimi cash. No. I think she just did it for publicity stunt. She never came with the money. I never sent Wasu to her. I don't send Wasu to her. We don't even communicate in that manner. Wasu knows nothing about it. I think she just said it for the sake of yeah, but hakuna mari yakauya, hakuna katumwa, hakuna karamba mari.
mara inakuya, and I'm not bitter about it. At the end of the day, zvikonzi mara ina kutozoya zvechokwadi asi aparunzi hapana kuwa no atina hapana zvakadaro Ola hakuna kana akatopiwa akaidya ndikoko haya nayo kukosha mari yacho. That $2,000 yaigona kukava rimwe gap marriage yaigona kukava but haina kuuya but ende ngaparege kunyebwa kunzi pakatumwa munhu pakazonzi why let's just say it as it is kana yakasvika maoko mavo haina ndizvozvo and we still respect that kuti ndozvo vakafunga kuita nayo zvekuzoti wasu let's leave wasu out of this is got nothing to do with anything. Very true. And Mai TT, it was all over social media that you are meddling in Madam Boss's marital affairs. We know you are not talking in talking terms like you say, no, we just respect each other like that. But parikunzipa manje imimi muri kuzopona muchimboenda kunoshanyira like you chimoko cha mofu chakaitwa na mofu ichi. Why then would you get involved in her marital affairs, communicating with the mof's mistress, Evangelista Show? Okay, this mistress called me. I did not go to her. I didn't even know there was a mistress. And ndaenda kuzviburitsa patime yazvaifana kubuda. Ndingaenda kazviburitsa. Ndakazongotaura kuti this person akapfuro nekwandiri. But then ndakatosiza kudhara because I then discovered that this is causing more harm than good. So I let go. Ndakatovaudza mistress ndikati mistress hamuchauike kwandiri because of the issues surrounding us. Ndinogona kuti mukubatsira kuti endai kwamunofanira kudi kuenda kwete kwandiri. Mistress vaitoda kutaura pachidziro changu. Ndakatoti aiwa mistress pangu apasiripo pekuti mutaurire. But then up to now handisina kana contact na mistress. Ndakatoona kuti what I'm doing hazvina kunaka kuti ndirambe ndichicommunicate na mistress saka ndakatova kuti mistress tiregedzai kupota muchiita se muchiuya kwandiri saka ndo vakatonditsvaga ndasingatovazivi Ola ndakatoshokwa even pakatouya vandoziya ndine marecordings avo ndichitaura kuti hamuna kutumwa here nekuti vanhu vari kutuma vanhu kuti vaone kuti uri kunyatsoda downfall yemunhu zvakaita sei dai ndaida downfall musi wandakaiudzwa daiti unondiziya unondiziya ndine nhau asi ndakaona kuti nhau iyi inoisa munhu mu60 feet and I didn't even know that she knew or does she know or what not saka it was not my right to announce something such to announce is it true or not. So it's something that is just within the people and we don't know whether it's true or not, but mistress in ndakaona ndirambe. Mai TT parikunzi mimi muna kuhaya Kelly Khumalo but it was a barter trade, something like a deal. No, I actually paid cash through account ya Mendi because remember Mendi aidambohaya Kelly ndobva vazotadzira kuhaya so Mendi ndibva kuti ndaida kuhaya Kelly saka ndine madetails saka ndiye akatozondiita fast connection ndakatomubhadhara cash yake indirini hapana kana barter trade. But it is said Mendi ndiye anga ine event yaida kuti na Kelly then Kelly haana kuzoti chienda unoita kwa to cover the deal. Not at all. Mendi ndiye akangondibatsira access because ndisina access to her direct and I zviza kuti ndinomufarira ndikati ndoda Kelly Khumalo andiimbire empini zikanzi eka Kelly vatotarisa malaptop avo ndobva watoona management ndikati imi muchicommunicate kasince izvi magara makatomboti. Also Mendi did the communication. Yes, part. She never paid a dime. Ndini ndakatobhadhara. I remember ndichipa wendi ma-US achimachinja into ma-runs. Nemari yanga akataura kuti ari kuda achizoendesa saka I paid. Papa sina kana barter trade, Now, Mai TT, what does the future hold for Mai TT? Well, by the grace of God, if I'm still alive, I'm only trying to survive, keep my head tall and be on my feet. I believe we fall and we rise. This is my moment of falling. I'm crawling right now. I think I've gone back to crawling because a lot is happening within my zone. And I'm only trying to figure out how I'm going to come out of it. And I know I always tell myself and others, good, we crawl, we walk, we run, and eventually we fly. So I'm in my moment of crawling back again. I've been taken back to crawling. But I know my time will come. I'm going to start walking and I'm going to start running and eventually I'm going to fly again. So as long as I'm alive, the future holds enough for me because I believe I deserve it. That's really powerful. That's really, really powerful. How can people get in touch with you, Mai TT? Okay, for those who want to get in touch with me for business, please. You can get me on my email, which is mytsdiaries@gmail.com, or on my phone, which is 0773 633 81.
ndinokumbira kuti zvezvo zvebusiness varume mumbomira. My heart is still very closed. Handisi kuda kunyaradzwa hangu. And angoti ndingofanira kutaura in advance and handina wandoda kusponsor for now. Ndichiri right. Saka tokumbira kuti vauye vebasa nevamwewo vane zvekuita zvinenge zviri nani. Nevamwewo vane mashoko enyaradzo nemashoko ekuvaka tiri kuva accept. Aiwa tinotenda zvikuru. That was Mai TT oraita nawo pano manzwa mashoko avo va clear the air panyaya dzose dzamamuda kuti munge muchinzwa. Tinokutendai zvikuru Mai TT nekutora nguva yenyu kusiya kumba muchuya kuri kuzotana nemhuri yeZimbabwe yakateerera vari kutinzwa nevari kutona live paFacebook. Tinotenda zvikuru. Inini ndinodzoka zvakare panhefenyero mangwana toda kutenda zvakare Yvonne Tivatye ndiye akupinda manje tazomubira dzimwe maminitsi mashoma takata mukumbira atipo dzimwe 20 both achizati na Mai TT tichatora nguva yakati tambanuke zvishoma. So ndiye akupinda Yvonne Tivatye achikupai the Farmers Forum. Inini I'm back again on radio tomorrow and tomorrow we are hosting Madam Boss. Ndovanenge vari pano mangwana. But I'm sure and Mai TT was clear the air. Everything is now clear. Very pana nemvunze baba? Indotodaka na 2 hours. 2 hours. Next time money pa yakati ready. Next time ngazveshuwa. Among maybe 5 hours. That's like 2 hours. Apo wadondibvisa kure sha ndikubva kuchino izvo. Imagine. Kuna Kate father. I mean, your friend by the way. Kana I had a show with Baba Harare. Okay. Vari kuita tour yavo yealbum. Oh, new album radio. Saka ini ndirongotevera And you featured on that album as yes, well. I also featured on the album. Yes. Saka ndirongoitonawo mato nchifamba navo. He's a very good friend of mine. Makambonzi mudana na Baba Harare. Ukaona bebra Baba Harare wangu unogara vasi. Imboma. Mai TT yainetsa kaizvi. Nditori tete ipo baya. Yaitonisa na Tina Cheka. Akava makasei. Coiling makazombonyora kuti we will be coiling. Anaona kai. Second, where will you be coiling? Coiling? What? Baba Harare vakanipinza saka ndakunamira nawo because partly vakandirambisa kakota kacho kwekurambana kwedu contribute Baba Harare na free money. No man. Okay guys, thank you so much. You can follow me on Instagram at DJ Ollah 7 and Facebook page DJ Ollah 7 Star FM. Kwanas, bye bye guys. Thank you Ollah. Your summer station. Star FM, sounding good all the time.